Okay, good morning special class. Good morning, Teacher Loida. Okay, today is Tuesday. Una, once lang kabaw sa ikuan nila, sarong adlaw. Unsa nga pizza ko na be? Okay, July 16. So, namahaw mo. Okay, nindot yung breakfast. Mura lagi ko mo namahaw ka, mura lagi mga luya. Okay, mga guwapa. So, sa atong buhaton karong buntaga, mag-discuss ta about? Okay, about noun. What is noun? Words to the words or places that represent a person, a place, a thing, or activity, or a quality, or idea. Okay. So, mo na ato ang buhaton karong buntag. So, kasabot mo na unsa ang noun. Sabot mo na. Sabot mo wa. Tarong. Okay. So, ang atong buhaton, kanan nakasuwat sa kuan sa whiteboard, kung unsa na din ha, for example, ang number 1, she. Di ba mamili itag unsa na siya? Kung di ba na siya person, place, or thing, animal, or idea. Di ba? Mura na atong piliun ha. Isuwat na nato sa kilid. Kilid sa kuan, sa number 1. Kasabot? For example, mahata kong example, another bonus. Number 2, school. Unsa man na siya? Okay, place. Unsa ng place? Sa Bisaya na to. Unsa na siya? Lugar. Okay, lugar. Kanang person. Okay, tao. Ang thing? Thing? Okay, butang. Animal. Okay, idea. Sa ato ang kanang isip. Sige. Okay, special suwat na. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Okay, what is your name? My name is Junmark Flores. John Mark. How old are you, John Mark? I am 10 years old. 10? Years old. Okay, then unsa ka nga grade inig open sa class? I'm in grade 5. Okay, in what school? Boyong Elementary School. Okay, Buyong Elementary School. So, I will going to ask 10 random questions for multiplication table test. Okay, ready na ka, June Mark? Oh, Okay, let's start. 2 times 9, 18. 3 times 7, 21. 4 times 8, 32. 5 times 4, 20. 6 times 7, 6 times 7. 42. 7 times 7, 49. again, 49. okay, 8 times 8, 64. 9 times 4, 27. 9 times 4, 36. okay, 9 times 8, 22. 6 times 9, 6 times 9, 9. yes, 54. okay. 안녕하세요, Zia and Amy. Kasama na mo sa inyong assignment? Okay, sige. Start si Kuan sa lang una. Si Zia. Sige, explain ha. Na-check na ni mo? 9 divided by 3 equals 3. 3 ay multiply 3 times 3 equals 9. Subtract 9
9 times 9 equals... Subtract mo Ay, ka. subtract na. 9 minus na sir. 9 minus 9 equals 0. 6. I bring down 6. 6 divided by Divided by. 6 divided by equals Divided by. Pila? 6 divided by equals 6 divided by. 6 divided by equals 6 divided by 3 equals 6 ay 6 mm. 6 Hmm? 6 6 divided by 3 equals 2 2 2 2 times 3 equals 6 6 ay ano yung ito second? steps. Subtract Mm. correct 6 minus 6 equals 0 7 Sa man 7. ay no, Ang steps. bring Tanawa. down Bring down. bring down 7 7 divided by 3 equals 2 Mm. 2 times 3 equals 7 8 2 times 3 equals 6 Mm. common Remainder 1. remainder 1 Di. Kuan pa? 7 Nga nang naman kay remainder 1 din ha. Nga. Bring down 7. So 7 divided by 6 equals pila? 7 7 divided by 6 ay 3 equals 2 2. So sunod nga step is multiply. 2 2 times 3 equals ganun 7 man ay mo answer. 6 common Dapat 6 na. 6 6 kaya naman kay remainder 1 kay kung 7 minus 7 0 ay mo answer. So dapat ang kani siya 2 times 3 equals 6. 6 na siya dapat din ha. Mo nang na kay remainder 1 kay 7 minus 6 equals 1. 967 divided by 3 equals 322. Remainder 1. I-check ang mga answer. I-check na nanin mo. Checking. Yun sa mga nyo pag-check. Yun sa mga. y times Ang answer o ang dividend. Nya, sakto? Sakto yung mga answer? ang aririn sir Ha? ang aririn 6 322 times 3. 3, 6, 6, ganun 9. Plus 1, 967. So, correct ka. Dari ka na wrong sa imong solusyon. Dari sa last ni mga kuan. Nakasabot na ka? Eh? Wala ka naglibog, ana? ano Sige, ano na po kung anami. 8 divided by 5 equals 1. Basta hata na number sa... 849 divided by 5 Divided by... divided by 8 divided by 5 equals 1. 1 I multiply 1 times 5 equals 5. Subtract 8 times 8 minus 5 equals 3. Bring down 4 34 divided by 5 equals 6. Multiply 6 times 5 equals 30. Minus subtract Ang sa may mag-subtract ang... 34 of 30.
Pila man? 34 minus 30 equals 4. 4. Bring down 9. 49 divided by 5 equals 9. 9 divided 9 times 5 equals 45. Subtract 9 49. 49 minus 45 equals 4. Remainder 4. Mag-check na nani mo. Diretso. Kansa man? 1. 169 times Kansa man 5 ang 169? ang answer. Okay. Times ni mo sa 5. pila man? Sakto mo answer? Sige. I-explain mo ang solution. 5. Okay, good morning class. We have an activity. Rearrange the words to form questions. Kabalo mo ani di? Sayon ra no? Okay, who can answer number 1? You are when here coming. Number 1, who can answer? Okay, Althea. When are you coming here? Very good. Number 2, Jenica. Where are you going? Okay. Number 3, Margot. How many sisters do you have? Wow. Okay. Number 4, Raya. What is your ambition? Ambition. Ambition. Okay. What is your ambition? Number 5. Who can answer? Oh, Shame. When is your recess time? Okay. Number 6, Shane. Where is the night market? Okay. Number 7, Earl. How many days are in a month? Are there in a month? How many days are there in a month? Okay. Last, number 8. Okay, Ria. What is the capital city of Okay, very good.